Zoi verpasst abzugangen. Ein Jahimnis das nians licht kommen sollt. Willkommen bei Mitternacht hinweis. Ich bin Gastgeberin, Wren. Weret mir in den Kommentaren. Von wo aus hörst du hut zu? Beitrag machen, jeden Fall lebendiger. Ich freue mich auf Juka, die jetzt. Zergischig, war ein Nachmittag, der ihnen an, die besten Digat, als Englischen, glauben ließ, das ließ Summen der Bienen, im Lavendel, das Chloren der Tentassen, an der warm Duft von frisch, gemtem Gras, im Dorf, Pendelbury on Thames, ein kleiner Fleck auf der Landkarte, eingebett zwischen Kreidehugeland und der Bergessenen, Eisenbahnlinien, war die Jarlich Gartenshow, der Highpunkt, der gesellschaftlichen Kalenders, nur Obertrafond, vom Ernstball, an dem One-Nacht-Spiel, Gina when man, fragte. Mrs. Penelope Richardson, MIT Bright Krimpigem Stroh, und der Harish Freilicher, min, sa MIT Klembrit in der Hand, und der Brill auf, der Nassin Spitz, Richtertisch, ihr Rosen, obwohl auf Grand Ears, stands disqualifies dir, bildeten den unausgesprochen Goldstandard, Reverend Thistlethwaite, loert neben den, Kerbissen an der Bemutssicham-Fairness. Kant eber sein, persönlich vorlieb, für Mrs. Withers Rhabarber-Turchen nicht verbergen, Colonel Bracewell pensioniert an der Streitzugtag, wettert, lautstark, gegen die, unfair Beurteilung von Chrysanthemen an der Miss Marple, gemütlich in einem Wagenkorbstuhl, neben der, Tikan, nippt zufrieden an ihrem Earl Grey, ihr hellblauen Handschuh lagen ordentlich, gefaltet, auf ihrem Schoß, und die Earaugen, scharf wie und die Genomen, MIT Gelassiner, Distanzier, dat Gasgestig, Treibon im Dorf, WAHR. Dan, com, Dörtan.es, Warnicht, Gerard, das Kriechen, von Bremsen, das Ansitcher Ruckelneins Motors, der Verwort schaltet, dein Hellblauer, Maurice Meiner Vertraut, an der Dock etwas verlehem Platz rollt, MIT einem Sagerlitschen Rakow den Dorfplatz, der Fahrer, ein Monind, von Sig, MIT seltsam steifem Auftreten, spät ober das Lenkrad, als heit, sich die Strage, plötzlich wundert, passerti die Infort, zum Parkplatz, hielden, setzt die Zurich, und verpasst die, abzuigend Orenut, jetzt schon zweimal, mermelti, Miss Marple, fast zu sich selbst, das sieht Mr. Edgecombe gar, nicht unlich, Denise, war tatsächlich Mr. Lionel Edgecombe, ein kürzlich pensionierter, Verkehrsbereiter, O.S. Croydon, der, erst seches Monet zuver, MIT seinem, ruhigen, Gemmet on die Nur, Warriorby, für Amateur Photography, noch Pendlebury Gesigen war beacond für, sein punktlichen, Spossegen sein Obsession MIT, der Richthagen Beschilderung, so sehr, das unmal dem Gemeinderet, wegen de Schiffen fu Wegschilds in der, Nähe de Postams, geschrieben hat, aber hut, stimmt etwas nicht. Als Adenwagen, schlieglich schräg parkt on der Ausstieg breitet sich, an unnatürlich still, in der Versammlung aus Mrs. Richardsons Klembrit verstummt. Der Fahrer hielt mitten im Satz in sogar die Bienen, so Chinis, hielten ihn nie, dat denn auf dem, bei Vorausitz von Mr. Edgecombe's Wagen, sah, ein Frau, imti dragig, MIT lassiger, elegans on the sea, war eindeutig, tot.ih, Arcupef, hing unnäterig, gen, die Kopfstutz, die Lippen leicht Giefnet, ein Behendschut Handrut schlaf in ihrem Schoß. Sie trug ein Cremeferbin Seidenblus, MIT einer Brosch in Schwanenform, keine sichtbar Wand,
kein Schrei keiner auf nur ein schrecklich still. Die zwischen Petunien an de Priesgurken niets, Zusuchen, HATTE, dot Mr. Edgecombe, stand neben dem Otto, blinzelt langsam, an de hat einhand, erheben, allswal I'm frage stellen, die nicht richtig, formulieren, count, ich, weis, nicht sagt, Alice, underblickt, nicht auf, die Licht, sondern in den Himmel. Sie hat gerad noch gradet, MIT gradblicker precision stelt. Miss Marple-artige tas auf die anter tas ook. Sag die sie zu, niemandum im Besonderen, des ist ziemlich, bedauerlich, ande so würde, inmitten der, Ameren, an de Begonien, der friedlich Rhythmus von Pendelberry-Anthems, zerstört, nicht durch einen Schrei oder, in Ruff, sondern durch die still, verwort an Konfet, insmans der die, Abzweigung zweimal, verpasst an der einen Stammen, Passagier mitgebracht hat, der nie wieder sprechen wird, Mrs. Penelope. Richardson war in ihrem Leben, noch nie onemstig, Jordan wieder, beim Goslik von 1947 noch ALS, der Young Robert Havers, nur MIT seinen Rugby Shorts, Bookleidet vom Doc de Fairhouses viel, da ALS, Mr. Lionel Edgecombe wie Erstart, neben seinem Morris. Meiner stand an der das Gelagter der Gartenshow, in ein annetterig still Aberging. Sitteten, ihr nie leicht, sie lies sich schwerflig auf die nächste Bank, fallen an der Fetchelt sich mighty einem, preiskotelog Luft, sie dat Miss Marple, erhob, sich unter de Sonne Anna Eil. Sie hielt, Gerard lange Jenig, in im Leinentaschant Osera Korbitasch zu, sie in Antech, vorsichtig den Mundwinkel, abzetappen, tanging sie Otto, als wollt sie die Dalien bewundern, befand sich aber stattdessen, ganz zufklig in der Enhe, der sich entfaltenden Tragödie, trotz seiner Abneigung gegen, an een nämliche Ton war och Reverend Thistlethwaite einhergekommen, Dune sein, Schmeils Gesekt, sucht von Kam, Suver Borgender, bester Sang, min Gut, sie ist sie ganz. Ich glaub, sagt Miss Marple, sanft durch das, bei Verfenster, das, sie keine Hilf, mehr brocht, von Kinten drang on Glabages, Gemmermel Gidbeft, Osruf, und ein Scarfs am Himmels, Willen drängen, sie sich nicht, von Colonel Bracewell Hurubar, Gies, war ein seltsames Bild, Rentner an de Gemmen demet Leider, versammelten sich, Zuschen Dalion, an de Legestolen, angezogen, von der schrecklichen Anziehungskraft eins, Tods. Der, in seiner stillen, Perfection beinahe ingeniert, schien, gemmend hat, den jungen Constable Harris bereits abgeholt, a Konverschwitz dann Draht, an Daimats, schief ande sein Verrat mitten auf dem Cricketfeld stehen Galassin, Tiar, unhört, sich dem Wagen, MIT, der Widerwilligen, Ernst Haftigot, Einsmans, der noch, nie etwas, Ernst Ers, ALC, Einparkwagen, zu verantworten hat, bitzerk tretten, werken dit, meit der, Stim von Gemmendum, der is, nicht juk war das man im Zuert. Miss Marple blieb unbeeindruckt ihrer Position true, McTen sie, das ich bei Mr. Edgecombe bleib, fragt sie, workt itfos, distanziert, Constable Harris nicht dankbar, sichtlich unsicher obia sich sürst, die Frau oder den, Montgomery sollt, ja, das war hilfreich, Miss Marple, each word also, each word, Malnaxion. Mr. Edgecombe war ein paar Schritt auf die Rosenspalier zugegangen, ohne die Blumen anzustaren, sondern ins Leer, sust Miss Marple nähert sich ihm, MIT ruhiger Vorsicht. Sie war, Freundin,
nem ich an, fragt CSA NFT. Mr. Edgecombe blinzelt, sie heißt, war, Caroline Pierce, sie kam aus London. Wir hatten gerade erst das Hotel in Bracknell verlassen, sie sagt, sie heit Kopfus, mehr Sonn, ich bot ihr an, sie Zorscho, zu voran, demat, sie ein bisschen frisch, Luft schnappen kant, sein Augen wussrig on de verwort, traf Miss Marple, sie sprach, van den Begonien, sie sagde, sie erinnert sich, sie mit ihrer Grometer, gazuchtet zu haben, dann nichts mehr. Sie hört, in Fokoff, hat sie sich aber an Wolsehen beklagt. Nein, ihr Gingis Gott, willkommen Gott, weil liegt ein bisschen ruhig, sein Stimm stockt, ich dacht, sie war, eingeschlafen. Miss Marple somt ließ, mit fühlend, an der Ona, ward il manchmal passiert, is so plötzlich, dat etwas in ihrem Tan, der so sanft war, das fast unsichtbar war, veriet, dass sie is, nicht wie glot hinter ihnen sprach Constable Harris, hestigen die Telefonsel, an der fragt noch dem Gorix Messener, an der Gemondum von der Watch in Maidenhead. Die Mensch war guoxen, Mrs. Withers hatties, sich sehr aufgeb gemart, die Zuschauer sehr so gulten, von der Schwung, dabei ihren Regenschirm, wie einen Schlagstock, Colonel Bracewell Mermelty, etwas von irgendwas, juerst, Verda-game, one day kann a Frau word, totof inom, Gartenschopperplatz, Jeffenen is se den, is ist ihr, absicht zur, T-site war die show, official bendet, die Wimpel flatterten, im Wind, an der Victoria Biscuit Kutchen blieb, an Jegessen, Mr. Edgecombe gab, an Kurs, stockend Erklerong, an der Ovda unter Aufsicht, von Reverend Thistlethwaite, an de Mrs. Richardsons, strenger Hosterin, die versprach, die nohed bei im Zuwe bringen, Sanftnoch Haus, gefort, Nettelig lent Miss Marple jeden Vorschlag ebenfalls, Nochhaus, zugi hen, on de sich Oscheren, Statussen schlendert, sie stillzu, ihrem Huschen, in der Church Lane, Zurich, ihr Strickslug lag unberührt im Korb, sie matcht sich ein Likes abendesen, gekotches, Toast, an die halb Birne, an die am Fenster, dabei beobachtete sie den stillen Zug, der Dorfbewohner, die in Gruppen Nochhaus jingen, mit Gesenken, Stimmen und gesenken Kopfen. Morgen früh word is, das Gesprächsthema im ganzen Dorf sein, da is hat bereits begonnen bei der Dunkelheit gab is, so wie Eltherin, wie Luenzen, Herzinfarkt, Erklert Mr. Jessup im Pub, obwohl nur einmal in Angesihan hat, und es swor im Fernsehen nein, Gift, saget mar die Krieg, mit mehr, Begeisterung, als engebracht, man kannt is darin erkennen, wie iemand often stand. Mrs. Withers, die sich ganz nah ans bei Fenster gallant hat, meldet sich zuwärts, sie trug Handschuh, an so einem warmen Tag, würzig, finden sie nicht. Miss Marple in ihrem Salon erinnerte sich an dies Handschuh. Cremefarbins Siginleder, edel und wahrscheinlich teuer. Sie waren ihr, nicht wegen ihrer Unpraktik aufgefallen, sondern wegen der leichten, seltsamen, Niegang direkten, Handlung. als Heitmann in Inail oder, mit Mu, angezogen, och die Brosch, ein eleganter, schwan mit einem zarten, roten Ogi schien leicht angeloffen zu sein, oder war is, itivos anders. Sie matcht, sich ein Notiz, sich zu erkundigen, ob Dr. McGregor gekommen war, die Leech zu besichtigen, natürlich nicht zu tratschen, sondern, weil Dr. McGregor
grundlich war on de nicht zu verheiligen, schlussen niet, Q&D, when Jane Marple eins galernt hat, dann war das Menschen fast immer, MIT, der Eifersekt eins, Hans Notchig inem Jurfenon, Stock zu Schlussfolgerung Griffin dot am Naxen Morgen, besucht in Inspector Crayford, der noch inem Erfolgreichen Einsatz in Eastbourne neu der Abteilung Berkshire zugeteilt worden war, Wardjunger, Elsies Villon, Imdorf Lieb, gewesen war, trug sein Krawat, etwas zulocker, ungeworkt hifflich, aber forsch, war mit Hag, schot bei Miss Marple's cottage vorbei, mir vorda ges agdas, sie anwissend wären, Miss Marple das, globich, sagdi sie an die Bot, im einen, Sitzplatz, on die ein Scheel, Zitranenkiks an dot accepterti bides, so it itchways, haben sie Kurs, noch dem Worfel, imiti Mr. Edgecombe gesprochen, das habe ich. Aschin, sehr erschüttert, und ki Miss Pierce kannten sie. Nein, aber soit itchways, war sie nicht von hier. Nein, bestigdigt Crayford, sie kam gestern Morgen aus London. Obernecht im Whitehart in Bracknell, kina sicht Baron, an sieken einer Verletzen, nichts gestohlen, kina Ausweispapier, außer einem Brief in ihrer Handtasche an die North Hotel Rücknang. Lot vorfiger Abduction, Gabis kina an sieken, Einskamps, der Pathologe, schlicht jedoch, Einvergiftung nicht aus, segdem Miss Marple mild, das scheint ziemlich angeligen, zukommen, Crayford Hob, ein Augenbro, unpraktisch nun, sie an sie, wenn ein Verbrechen schmutzig ist worden, die Lut aufmerksam, aber wenn sober anlies ist, glauben sie viel zu gern, das einfach natürlich war, Crayford sah sie neugierig en glauben sie, das das nicht war. Miss Marple folgt die Hand im Schoß. Inspector, ich leb seit fast 40 Jahren in diesem Dorf, und in dieser Zeit habe ich gesehen, wie selbst die stillsten Menschen, besonders die stillsten, außergewöhnlich Geheimnis, haben können, die eigentlich frage ist, glaub ich, nicht, wie sie gestorben ist, sondern warum sie, überhaupt hier war. Crayford lehnt sich in seinem Stell, Zurich, und ranselt nächtdenklich, die Stirn, sie vermuten, dass hinter ihrem Besack mehr steckt. Miss Marple lächelte ihr schüchterns undercovers lächeln, mir fällt nur auf, dass die Lut nicht ohne Grund, Zugarten schauen, in Fremden, davon kommen, an der Gundu, in ihrem Hinterkopf, erinnerte sie sich daran, dass Mrs. Richardson Anfang der Woche einen Brief von einem alten Bekannten erhalten hat, der am Eintrittskarten für die Gartenshow bat. Jemina der, nicht aus dem Dorf, stammt jemender wie Mrs. Richardson gesagt hat, minnen Versterbanen man kannt. Miss Marple nippt in ihrem Tee und matcht sich ein weiter, not easy dat wherean immer die kleinen Dinge der Brief, der Handschuh, die verpasst nicht nur in sondern Zumel, ein Mann, dessen Leben von klaren Anweisungen abhing, der an einem Orte, den Gott kennt, Zumel Denselbon Feller, Gumot, HATTE, war kein Ausrichter, war ein Signal. Jemand war, MIT einem, bestimmten, Zielnoch Pendelberry-Ontums, gekommen, und jemand anders hat den starken Wunsch, dass nicht wieder ging. Inspector Crayford verlieh Miss Marple's Cottage, MIT einem nachdenklichen Nicken, Hyundai Zitra Nenkixon in einer Serviette, hat sich in seiner eigenen, heiflichen Art für den Tee und die Erkenntnis beidenkt, obwohl sie wie so oft
bei Jungeren Maniord in Verrangsposition bemerkt. Das A nicht so recht wusst, was a MIT ihren Biobackt onion salt, wahrscheinlich word a sie als curios, wie leicht galagentlich nutzlich, aber im Grund als die, aber im Grund, einer neugierigen, alten Frau betrachten, is, start, sie nicht, im Gegenteil, is, komm, ihren Zwecken, rentgen.nachdem, agegenen, war, stand cam Fenster, unde biobochti, wieder regen zu, fallen begann unde die Steinmond, unde Blumenbeet benetz, dann holt sie hat und Regentium. Die Besorgungen, die tags dürften, nicht aufgeskoban worden, unde das Dorfpostamt, war immer ein guter Ort am die Stimmung der Einheimischen zu, beloschen wie erwartet, war Miss Hartnell hinter, der Decke bereitzen, Eingasbrek, Mrs. Lively, der Bekastfrau, vertieft, die gekommen, war, am ihr Rand abzuholen, an die ihr im Geginseg, ein Menge angebetner Spekulationen, an zu Bettner sie sagen, sie würde vergiftet, flüstert Mrs. Lively, MIT gesenkter, Stimm abwohl darum besoff, Miss Marple leer war, etwas langsams und lieses, wie Elektarsen, oder, Zionid, Miss Hartnell ranzelt die Stern, Zionid workt, schnell liebs, Dieselb wurde, is im Krieg, och Ingis, Ebor, ich habi, gehört is, kennt ein Herzerkranking, gewesen sein. Oder Nerven, du weißt ja wie Nerves, die modernen Luzine, QAnon. Mrs. Lively schnieft, sie hat, nixi Hasus, sie sah aus, Alsheit, sie kurs, vor, ihrem Tod, etief aus, sagen wollen, das hat Mrs. Withers gesagt, Miss Marple trat, MIT Haflichem, Lakun vor guten Morgen, Miss Hartnell, ein Paket für meinen Neffen, bit ist wieder in Jamaika und hat seinen Rasierpinsel, ganz vergessen, ich habe ihn gewarnt. Das in Vermessen word. Miss Hartnell nickt und nahm das braun Papierpaket entgegen. Sie wären da, Miss Marple nicht wahr. Fragt Mrs. Lively, MIT, Erforstiger, Nugier, Geno, Alzis, Passierti. Das war ich, antwortet sie, sehr traurig. Mr. Edgecombe schien völlig außer sich. Mrs. Lively nickt MIT der energischen, Zustimmung einer Person, die Mr. Edgecombe nie gemacht hat. Ein bisschen seltsam der Typ, a Luft ALS-Word, a den Bürgersteig abmissen. QND redet ALS-Word, ein Kartlesen. An die jetzt dies Frau aus, demnächst tot in seinem Auto. Miss Hartnell büt sich vor, glauben Sie, dass sie ein Liebespaar wären. Das weiß ich nicht, sagt Miss Marple, obwohl ich immer glaub. Das Menschen durch ihr Schweigen mehr, werden als durch ihr Chlorangen. Dies Bemerkung bracht sie beid für, in einen Moment sam Schweigen. Und Miss Marple verabschiedet sich MIT dem Paket unter dem Arm. Da statt Notchhaus zu gehen, bog sie links ab an den Langeron wegsam Dorfrand, wo die Gassen schmoller und die Hecken herworden. Mr. Edgecombe's Huschen stand amend von Wrens Hollow Hubsch, klein und die mighty Tipfen voller zu, Kurs, geschnittenem Thymien gasgamte. Sie hat nicht vor, sich das war hochst anangebracht, aber is war Kurs, war elf und die ihr war, bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen sie morgens war beigemin, war aufgefallen, dass Mr. Edgecombe die Engwanheit hat. Geno am dies, seit 10, Fenster zu, öffnen, luftit das Cottage, wie is, ruteniot Mona, oft taton, und tats glitch, als sie die Curve der Strage, erreicht, nart einer der Fensterflügel auf. Sie,
ging langsam weiter, aber nicht so langsam, dass es Bedkeg geworkt heit im Vorbeigen rief sie mit ihrer blitzen, vorlichen Stimmnotch oban. Ein schöner Tag am Luften. Mr. Edgecombe, ich find. Die Breis workt wunderbar abgestanden Gedanken. Es entstand ein Pause. Dann erschien sein Gesicht im Fenster. Bleich und abgespent. Oh, Miss Marple, ja, das, glaub ich. Sie blieb Tor stehen und nicht ihren Regenschirm. Am ihr Gesicht, vor dem Nieselregen, zu schützen tut mir so leid, von ihrem Freund. So unfett, sie sanft, so etwas ist nie einfach, besonders, wenn es an einem so lebendigen Ort passiert, ablinselt sehen, ich wollt nicht. Ich wollt nicht, dass etwas passiert, das glaub ich nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass sie schon jetzt, mit Fragen behaftet sind, latcht hol. Der Inspektor kom heute Morgen zurück, wollt eils, über Caroline wissen. Wann ich sie das letzte Mal gesehen habe. Wir uns kennengelernt haben, und wie haben sie sich kennengelernt, wenn ich fragen darf. Sigurd, dann schien, ehrlich dort, etwas zu erzählen. Wir haben zusammengearbeitet, ja, nicht ganz zusammen, sie hat vor Jahren für eine Firma gearbeitet, die wir beraten haben, intelligent, scharfsinnig, die Art von Person, die in Raumwalker, erscheinen lässt. Sie klingt ziemlich bemerkenswert, das war sie. Und dann hat ich sie fast 5 Jahre lang nicht gesehen. Letzt Watch rief sie mich aus heiterem Himmel an. Sie saget, sie sei in der Gegend. Sie wollt sich mal treffen und saget, sie brocht einen Rat. Miss Marple, hableicht die Augenbrauen, ratschelig wazu. Sie hat nicht gesagt nur, dass wichtig sei, dass sie nicht am Telefon darüber reden kann. Ich dacht, sei vielleicht ethos, persönliches oder finanzielles. Ich bat ihr an, sie in Bracknell zu treffen. Sie schien dankbar, nervös, aber dankbar. Und wann haben sie sich sie workt mood. Aber sie sagt nichts, boinwig an sie sagt sie Walser. Gartenshow kommen, dass sie früher mit ihrer Grometer Blumen gesucht habe uns ihr beim Nachdenken helfen wird. Sie erwähnte Mrs. Richardsons Nomen, sie saget, sie kennen ihren Mann schon lange, Miss Marple begriff dies. Hat sie Angst gehabt Edgecombe, reb sich mit der Hand übers, gesagt, keine Angst, nur als heit sie eine Entscheidung getroffen und de Frage sich nun. Ob es die richtig war, das ist oft der Moment, in dem Menschen diensten, die sie nicht mehr rückgängig machen können. Mermelti, Miss Marple, hat sie sich angemerkt, dass sie glatt jemand kennt, ihr folgen, oder dass sie in Gefahr war. Nein, nicht das Dergleichen, sie wollt nur ruhig da sitzen an die Blumen, anschauen entstand ein langer Pause, die nur vom Sanfon prasselnde Regans auf Dienst unterbrochen wurde. Dann schenkte Miss Marple einem sanfest Lakildan Danke für das Gespräch. Falls sie mal Lust auf Gesellschaft haben, habe ich immerhin kein Darjeeling für sie da nicht dankbar, als sie Zurich Sorgas ging, wären ihr Gedanken gestiger als ihr Schritt. Caroline Pierce, eine Frau, die seit 5 nicht mehr gesehen worden war, taucht plötzlich in Pendlebury Anthems auf. Wandte den Nomen, einst hatten an sucht Ratbe, jemandem, den sie konnt, ihr Todd war kein Zufall, und ihr Besak, vermutet,
Miss Marple, euch nicht, under Mrs. Richardson. Sie were der, nächst, Besack sein. Nicht, while Miss Marple sie für schuldig hielt. Obwohl man nie, jemanden, so schnell, ausschloss, sondern, while Mrs. Richardsons Wörterbinner ein Anwalt von magigem Raff gewesen war, Caroline in Gikant, heit sie veiligt, Grundzuder en gehabt, das Gemenand in Pendlebury Earbay, einem rechtlichen, oder ethischen Dilemma, helfen, knnt.am. Nachmittag erschien Miss Marple unter dem Vorwand, genannt Teller vom Bridgebender Vergenjunen, watch zirk sie bringen, im Haus der Richardsons, Mrs. Richardson. Nochimer erschitart, vom Hore der Gartenshow fruitsich, sie Zuses in under bestend, der auf das, sie somti blieb, sie war, in sinan Gemchurn, wissen, sie vertrat Mrs. Richardson, an, als das Gasprech, wie Miss Marple hofft auf Caroline gerichtet war. Vor Jaren Bevera starb, hat sie ein oder Zumala erwähnt. Urgent was MIT einem Skandal, eberich erinner, mich nicht an die Einzelheiten. Mein Mann hat wils MIT Discretion gehandhabt Skandal. Wiederholt, Miss Marple, MIT mildem, Interesse, kein Verbricken, globich nur heikel, ein Testament Dialekt, oder ein Streit. O das kann ich wirklich nicht sagen, sie nippt an ihrem Tee, unter anselt die Stirn. Ich habe mich nur deren erinnert, weil sie mir vor 2 Wochen einen Brief geschrieben hat. Sie sagt kunderhaft, die Gorten zu sehen. Ich fand sie malerisch. Sie muss jemanden gesucht haben, oder so etwas ja, dacht Miss Marple. Sie war auf der Suche nach jemandem, und jemand hat dafür gesorgt, dass sie nie finden wird. Miss Marple sah ganz still in Mrs. Richardsons Salon und balancierte ihr, Titas, MIT Joiter, leichte git. Es war ein Raum, der sich seit mindestens einem Jahrzehnt nicht verändert hat, got gebugelter Chins. Ein Radio, das seit der letzten Weihnachtsansprach der Koneigen nicht mehr angehört worden war, an de an schwacher Duft von Lavendelpallicher, der am Holz hing. Sie hat längst gelernt, das Menschen, insbesondere solch eins gewissen Alters understands, die interessantesten Wahrheiten oft nicht durch das Enthalten, was sie sagten, sondern durch das, was sie nicht taten, ein Skandal wie Miss Marple erniet, nicht MIT Nachdruck, sondern MIT Giner, San von Nugier. Die Ludwigsen ließ, dass sie, zum Ehrenorn aufgefordert wurden. Hier man muss wirklich diskret gewesen sein. Nicht will man werden solch Geheimnis lange für sich behalten. Mrs. Richardson lächelten, ihr Finger schlossen, sich leicht am den Rand ihrer Untertasse. Geoffrey war stolz darauf, wissen Sie, niemals hat ein Wort verloren, das nicht wollt. Ich erinnere mich jetzt an den Namen, weil angemenig war, Caroline Pierce. Sie schrieb MIT einer sehr entschiedenen Handschrift. Ich erinnere mich an den Umschlag, sober unterschog genau wie die alte Handschrift, die man in den manchen Pensionen lernt. Sie war ein kluge Frau nonchalant, was man hört, sagt Miss Marple, unbeeindruckend. Mrs. Richardson gab ihnen Latian Lot von sich, sagt aber nicht weiter. Das war für Miss Marple besignend. Carolines Name hat offensichtlich etwas in ihr ausgelöst unbehagen, vielleicht sogar schuldvoll da ihr Gastgeboren war, nicht bereit, es zuzugeben, nicht einmal sich selbst gegenüber. ALC, sinochhouse.com,
Lies Miss Marple die Irignis Noch, inmalen Gedanken, Review passieren. Caroline Pierce war Noch Pendlebury gekommen, am Gemanden Zusachan. Sie hat Mrs. Richardson unter dem Vorwand geschrieben, ihren Garten zu bewundern, do das war offensichtlich nicht der war Grund gewesen. Caroline hat Kontakt zu Mr. Edgecombe aufgenommen, einem Mann der Logik und der Routine. Sie hat ihm gesagt, sie braucht Rat und Ohr, gestoben, bever, sie ihm einen geben kann, die Handschuh, die Brosch, die leicht merkwürd, ich halting, mit der, sie im Auto gesessen hat. Is war nicht nur der Tod, der sie berührt hat, is war das, End von etwas, das sie zu entbringen. WOLLTE. Miss Marple holt ihr kleins Lederbundens, notis Buch unterschlagen mit deinem roten Band markierte sieht auf. Ihr Notizen waren spärlich, sie zog is vor, ihr Eiden sichtlich aufzubauen waren, bis sie gebraucht wurden. Aber ein paar Nomen standen bereits darauf, Caroline Pierce, verstorben, Verbindung zu Geoffrey Richardson, Lionel Edgecombe, Frischbackener, Rentner, bekannt für sein Punktlichkeit, unregelmäßig, Fahrweis, MTODESTAG. Frau Richardson, ist sich, de, vergangenen, Skandals bewusst, Brosch, Schwan mighty, roten Augen, symbolisch, sie führt in ihrem besichtlichen Skript noch ein weiter Notiz hinzu, welch Entscheidung hat Caroline getroffen, bever sie noch pendlebury.com, die Nohot, bracht Gewitter woken unter Lieses Donnern, Regan klopft sanft gegen die Fenster, der Gundo, in der Fernbelt ein Fuchs ein Scarfs, einsames Gurgasch, Miss Marple, sa noch, lange im Lampenlicht, und strikt auf dem Schoß, brennt im Hintergrund das Radio, Mermelti. Sie hat keine Angst, aber ihr war, jetzt bewusst, dass dies nicht nur ein Tragödie war, is war ein Geschichte, die sich nots entfalten must. Und wie liegt, ein jeffkhrliche.am nächstenmorgen.com, die Zeitung wie, Oblickspebt unter dem Gartenteil, versteckt war ein kleiner Artikel.com mehr, als ein Notiz, Frau stirbt, plötzlich bei Dorfest, Police Quartett, auf Ergebnis der Abduction. Für den gelegentlichen Leser but is, nichts News, da Miss Marple fiel der Tong auf, klinisch, unverbindlich, offensichtlich, geschrieben, bever der Inspektor sich entschieden hat. Welcher Linie erfolgen, WOLLTE.M11 war sie wieder in der Stadt Irweg, fort sie am Fairhaus vorbei, und dort ublickt sie Constable Harris, der sich unter der Ifuboxon Veranda MIT Reverend Thistlethwaite unterhält. Harris wirkt blass und angespannt, sein Stimme war gerade so weit verstandlich, dass sie im Vorbeigen auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig ein paar entscheidend Wort verstand die Mitteltasche, suchend, das kann kein Verstand gewesen sein, suchend Miss Marples Augenbrauen hoben sich leicht. Sie nahm sich vor, später am Tag MIT, in einem kleinen Korb, Keks unter dem Angebot, ein Buch, zur Lokalgeschichte aus Schulien, das der Inspektor gern ausleihen wollt, zur Polizeiwatch, zu GEHEN.DOCH, zunächst must sie herausfinden, was Caroline am Tag vor ihrem Tod genossen hat. Das White Hart Hotel in Bracknell war weniger ein Hotel als viel mehr, ein großes Gasthaus, dessen Bestage vorbei waren, aber es bewahrte den Charme seiner Holzbocken und abgenutzten Teppich. Miss Marple kam nach dem Mittagessen an der Wurde von einem fröhlichen, mit zerstreuter
Min an de blatterndem roten nagelak in den vorderen. Salon Geffert, der Manager. Ein Mon MIT Glatz an de Owner. Ora der Gedel best Kiddes. Gerald, das Caroline, ein Nohot Jebli Bansé. Ja, Front Nachmittag und Hebi, ihren Namen an die Londoner, Adress angegeben. Bar Basalt, niets Anjuenliches, het CMIT Gemendum, gesproken, MIT besuchern, MIT telefonen rufen, Kinabesucher, sie hat gegen 18, Orangerufen, weraberwaken das Natterlich, nicht eber sie hatem, privets vor. Gebeten an die hat sie, higher gegesen. Sie nahm an tablet MIT auf ihr Zimmer, super an die Brots, ruhiger Gast. Miss Marple niet liked den Copio, worked sie in Spont, schwer zu segon, antwort hat der Mon, sie se not den Klick aus, wie jemand der etwas, verarbeitet nicht, direkt traurig nor gistebuest, Miss Marple batam inon blickens, gestabak, best, ein kurzer Blick, bestigt deren verdak, Caroline hat ihre Namen an die Adress, deutlich geschrieben. Da die Seil devor, die ein anderer, Gast ausgefällt hat, viel ihrens, ogi ein Gusser, Mr. Alton Diese, kein Gunliker, name, und der Acha hat ein Londoner Adress angegeben. Sie merkt, sich.als.cg blieb. Sie noch inimel amschreitisch, stehen word innen etwas osmakon, wenn ich frajo bi. Mr. D.C. Shan einmal bei, innen obernachtet hat, der Manager, schüttelt den Kopf hinein. Madame neuer Gast, hat selben Morgen wie Miss Pierce ausgekeckt, Kurs vor nun, Miss Marple-artige. Donka ist so ein schöner Ort, ich kann mir vorstellen, dass die Lut oft wegen der Ruhe herkommen. Workt für, in einen Moment, geschmeichelt, das Tanzi, auf der Rückfahrt sah Miss Marple MIT ordentlich, Jeffotetten, han schon im Shows on the start of die vorbeiziehend, verschwommen Landschaft. Caroline war higher hergekommen, am ne Chudenkon, am etwas, zu planen, sie hat sich, in deinhei einer, Person aus ihrer Vergangenheit, begaben, Mrs. Richardson, on the Kontakt zu, Mr. Edgecombe aufgenommen, konde da war ochnoch, Gemenen der NH gewesen, Alten DC. Ein Name, den sie nicht kennt, der sich aber, wie ein Fäden, anfühlte, der nur darauf wartet, gesehen, zu werden, dort endessem, abend traf, Miss Marple, getru, ihrem Plan, bei, der Polizeiwatch, in Pendlebury ein underbrecht ein Pissikon warmen, shortbread under ein in leather gabardines, Exemplar von Berkshire's Beruktiget Feld 1852, 1902. Inspector Crayford, Empfing, C. MIT Mother Haflichkeit on de Lodsee in Seinborough ein, Durkex, wurde angenommen, das Butch bewundert an de Dan. Im Lauf der Naxon von Fassan Minuten begannen Einzelheiten aus Schubladen, der Pathologe fand Schwarzsparen von Digitalis, sagte Crayford, was auf ein absichtlich, geb hindut nicht genicht am sofort, tadlich zu sein, aber dienig tadlich, underwear entdeckt an itivos merkwürdiges, die in Tashiers Mantels wars nicht zerrissen MIT itvos, das wie, ein frischer Stick, osiet, ein Versack, itvos zu, Verbergen, fragt Miss Marple oder entfernen, ja. Aber warum nicht einfach den Gegenstand mitnehmen, warum überhaupt die Genathtasch lasse? Wie liegt mir melti Miss Marple, while Durgenage, der getten hat, den Anschein, erwecken, Walt, als were nix entfernt worden, das schon immer, so gewesen sei. Crayford, sufsti, wer ermitteln, ochgegen,
Einen Mann, der in ihrem Hotel übernachtet hat, alten diese finanzielle Verbindungen zu einigen zusammengebrochen Investmentfonds in den 90ern, keine Vorstrafen über zweilig interessant SAGWHA Miss Marple-is. Ich glaub nämlich, dass Miss Pierce sich endlich dazu entschlossen hat, etwas herauszugeben, etwas, das ihr vielleicht gar nicht gehört. Crayford blickt auf, und sie glauben, sie hat keine Chance dazu. Nein, saget, Miss Marple, under her hab sich mit großer Sorgfalt. Ich glaub, sie hat es der falschen Person gegeben. Und dies Person led jetzt großen Wert darauf, dass es niemand findet als sie. Den Bahnhof Verley bemerkt sie, dass die Schatten länger Jordan waren. Der Abend sinkt sich über Pendlebury mit jener unheimlichen Still, die einem Sturm folget über einer Ebricknung, vorauskit Miss Marple stets aufmerksam wusst, dass das Dorf begann, die Reihen zu schlägen. Geheimnis nisteton wie Wegel. In Schornsteinen und der Marder beobachtete sie jetzt mit Sicherheit und der Wartet darauf war, die falsch Frage stellen wird. Sie hat vor, dies Frage bald zu stellen, dat der nächst Morgen brach klar und de Stillen, ein leichter, goldener Nebel lag tief aber den Hecken. Pendlebury on Thames rett sich langsam, wie immer noch einer Strang, die Dorfbewohner, nomen mit eingespannter Entschlossenheit ihren Alltag wieder auf als kennten, sie sich durch die Fliege ihrer Rosen oder das Karan ihrer Schritt davon überzeugen, dass der Tod nur vorbeigegangen, aber nicht eingekarrt war. Da, unter dieser oberflächlichen Ordnung spürt Miss Marple sie, spanning wie eingespannte Weisheit, die zwischen jedem nachbarschaftlichen Lakil und jeder beschwinglichen Begegnung, liesamt sie, kleidet sich, wie mehr, sorgfältig, Hellhandschuh und ein Rosenbrosch. Ihr Plan für diesen Tag waren tuschend gunlich. Sie hat, in kurzen Termen bei Dr. McGregor in der Praxis, Anblick, am anhaltend, schmerzen, in ihrem Handlung, zu sprechen, die sie, aber nicht hat, und der anschließend wollt sie die Jung Miss Temple, die Dorfbibliothekarin, besit die kürzlich, aus dem Urlaub, in Leim Regis zurückgekehrt, war und de Dieren. Obwesenheit, sie besonders, gespannt Neuigkeiten matcht, der Termin bei Dr. McGregor verlief, irrignislos, wenn auch aufschlussreich Miss Marple bemerkt, dass sich der Gesetzesdruck, der Hursten bei der Erwartung des Nomens Caroline Pierce, ganz leicht veränderte, aber nicht etwa, weil sie ihn erkannt. War so etwas wie berufliches Anbehagen, gab an Sieken von Digitales, bestkigda, noch einer Pause an der Lent sich in seinem Stall Zurich. Sperren im Blatt an des Sogar, kleiner, Mengen im Magenen, Halt, geneg darauf hinzuweisen, dass es kein Anfall war, aber nicht die Art von Digitales, die man bei unvorsichtiger Selbstmedikation sieht. Miss Marple nickt langsam an dies heit wohl einig Zeit gedauert, ich an Weilheit, Stund, noch Dosierung, genig Zeit, von Bracknell bis zum Dorfanger zufahren, genig Zeit jedenfalls, auf der Stridge, einen Feller zu machen, ein Feller, den jemand wie Mr. Edgecombe normalerweise nicht machen wird. McGregor warf ihr einen kurzen, wissenden Blick zu. Sie sind da, nicht wegen ihres Handlungskeier oder Miss Marple, sie lächelte gelassen. Dr. McGregor, sie würdigen mich zu sehr, als sie die Praxis verleh.
Lutetten, die Glocken von St. Olaves Orvia Seebog in die Church Lane, ein und arrekt die Bibliothek als Miss Temple, Gerard die Toralfschloss, Miss Temple Kantig, intelligent und aufmerksam, Worsteds, ein von Miss Marples liebsten Gesprachspartnern, sie hielt ihrment Gablegistum, so Gott in Ordnung wie ihr Regel und hat ein Scarfs, Gedchtkenis, Vernamen und Funoten. Ich habe, geradan, sie gedeckt, segt Miss Temple vorlich. Sie wollen bestimmt, die Nust ausgeb van die dem, ona zwick undimaglitscheweiß, itwas meiti einem Hodgfund, itwas. Imiti einem Rätsel, sagt Miss Marple, aber eins das auf einem Motiv und nicht auf einem Mechanismus beruht. Sie unterhielten sich kurz, bever Miss Marple das Gespräch auf lokale Angelegenheiten lenkt, insbesondere auf das Gastabak de White Hart in Bracknell. Miss Temple, stets hilfsbereit, wurde hellwach als der Name olten Diese viel. Den Namen kenn ich, sagte sie, Anfang der 2000er hatte, ein paar Broschüren geschrieben. Selbst veröffentlicht Ratgeber zu Offshore-Finanzstrategien, kein ziemlicher Opportunist. Haben Sie in Gemmels getroffen? Nein, aber ich habe seinen Namen in einer Anfrage gesehen. Ein Mann, ein Fremder.com hierin ungefragt, nach den alten Geschäftsversenes, merkwürdig, zeigt, Rekordtier für juristisch unterlegen. Ich nahm an euch schreib ein Buch, aber matcht sich keiner, Notizen hat nur ein paar Geschäftsbücher durchgelesen, und ist dann gegangen, wann war das? Drei oder vier, TG vor der Gartenshow, Miss Marples die seinen lassen, lot der Beststeigung, würden sie sagen, worked. Besorgt, Miss Temple, kabartig, nein, ungeduldig, es wusste schon. Wonach sucht an der Walt nur noch bestätigen, nachdem Miss Marple die Bibliothek verlassen hat, nahm sie den langen Weg nach Haus. Ihr Gedanken wanderten zu Carolines Manteltasche, jemand hat etwas entwendet, diskret, und de Praxis ohne sichtbar Spuren zu hinterlassen, das Tutet, auf Zugriff, seit und de vor Alarm, auf Vertrauen hin, dat sie blieb, wie dem Postamt, stehen. Miss Hartnell war Gerard drinnen an de Versionerte ihr. Schaffenster, MIT, einer seltsamen Anordnung, spezomörlicher Postkarten an de Kekstessen in Form von Landhausern. Ich habe Gerard gedacht, sagt Miss Marple, als sie einstig wie klug von Mrs. Lively war, sich die Position von Carolines Hindern im Auto zu merken. Miss Hartnell sah auf, sie hat Erzl Talederber. Get euch auf die Handschuhe ein. Sie sagte, sie heit, seit Jahren keiner so feinen, nicht mehr gesehen das, ließ Miss Marple aufhorchen, da, ja sie schwör, einer der Handschuhe, sei geflickt worden. Nicht erst kürzlich, aber fachmännisch an der sie hat, früher, gestigt also must sie wissen. Sie saget, erinnere, sie an die Arbeit ihrer Mutter, sehr fein, fast unsichtbar. Wenn man nicht weiß, wonach man suchen muss. Miss Marples Gedanken wanderten zurück zu Carolines Leach, kein Handschuh war leicht Wordbrith, ein Manteltasch war ordentlich zugend, war nicht nur jemand, der versekt in Gegenstand, zu entfernen, war jemand, der dessen Abwesenheit vollständig verbegon, wollt jemand, der wusst, wie man sorgfältig, gewissenhaft, ging dort, in dieser not ging sie, Notizen, noch ingmal durch, alten diese, Caroline Pierce, Mr. Edgecombe, Mrs. Richardson, ein Name schoss ihr, durch den Kopfhef, Geoffrey Richardson, der Verstorben, Anwalt, Dermont,
der Caroline mighty Pendlebury Verbank, ein Mond der Vertrlich, Engelagon heiten Burbetot hat, Testamente Eigentum Streeting, True Handfonds, Caroline hat, einst insaner Kansley Gierbeitet, was hat sie dort Gellerant, Ease war fast noon, Ailsies, Anims Marples Turkling Elty, C. Finite, Die Toronde fand Inspector Crayford, MIT, Angemlich Ernstem Gessig Sosdruck of ihrer Terschwell, Ich Glob, wir haben unser Motiv gefunden, sagt Lies, du hattest recht. Caroline Pierce hat vor. Itvos auschuhandigen, atrat einen Desog, in Versiegelton, Umschlag aus, Sener, in Tasch. Das ist heut morgen in ihrer Londoner Wohnung angekommen, vor 2 Tagen abgeschikt. Wir haben ist gefunden, als ihr Hausverwalter uns hierenlich ist die Kopie eines Rechtsdokuments, Teil 1 alten True Handwort, Richtlich, an dein Handschriftlich, Notiz gab Miss Marple. Die Nachricht war Kurs, falls etwas passiert. Das Original ist in Pendlebury. Jeffreys alte Akten, MIT. Der richtigen Person kennt will Zunigtomen. Ein Unterschrift war nicht vorhanden, nur der Anfangsbuchstab C. Dort Miss Marple los aufmerksam. Sie hat vor ihrem Tod geschickt. In der Tat, under das Treuhanddokument ist, bemerkt beschreit, Inanhoan, Betragter, unter bestimmten Bedingungen, inanbeganstigten zugeteilt worden, sollt, wenn das Dokument ist, unter keiner Fälschung, ist dutet das auf Betrag hin. Maglicherweise sogar auflaufenden Betrag andwen, gemmend. Wast das sie vorhat, Itiavos, zu unternehmen, sie hatten allen Grund. Sie zum Swagon zu bringen. Miss Marple gab das Dokument Zurich und faltit die Hand. Sie sagten das Original sei in Pendlebury. Wir haben es noch nicht gefunden. Aber wir haben begonnen, Richardsons alte Papier zu durchsuchen. Sein Wit hat Notchkisten auf dem Dachboden. Es ist möglich, dass Caroline vor ihrem Tod nie gefunden hat. Das hat sie nicht, sagt Miss Marple ruhig. Sie ist beim Verseg gestern Crayford siegert. Under wenn sie ist vor ihrem Tod jemandem oberlassen hat. Miss Marple stand auf, langsam ging sie zu ihrem Sideboard, finit ein Schublade und holt einen hellblauen Umschlag heraus. Sie hielt in ihr hin, sie hat das Original nicht zeiget, sie hinterließ einen Hinweis darauf, wo es sein kennt Contivien der Notiz, die sie Mr. Edgecombe gab. Bemerkt, damals nicht war in ihnem Foto versteckt, das sie ihm am Morgen ihres Todes überreicht hat. Kein Bild von einem Bauerngarten. Crayford nahm den Umschlag entgegen. Darin befand sich ein Hochglanzdruck. Ein gepflegter Garten MIT in von Geiblet, Überwatchotan Spellier, in der unteren rechten Extandoff, inner Schiefertiefel Wrens, Hallo Dachboden oban. Miss Marple begegnet seinem Blick. Geoffrey Richardsons Arbeit darüber war im Dachboden. Caroline erinnerte sich. Sie kam, Itivos zu holen, das versteckt hat, vielleicht MIT ihre Hilfe vor Jahren, aber jemand anders erinnerte sich auch daran. Und war ihr zu verjectemen. Crayford admit aus. Mrs. Richardson, vielleicht sagt Miss Marple ließ. Oder vielleicht jemand der noch en her en Jeffreys Rechtsangela Gentin dran ist. Jemand der immer noch von dem profitier, was heit ans licht kommen sollen Lokan von St. Olave, or nia die stund, Sandfed en Feilek.
In der darauffolgenden still was Miss Marple das der letzte Ekatinote, Geminen Pendlebury hat, nicht aus, what? Nicht aus Leidenschaft, sondern aus Strategie, Gittertet, und den Sobold, innen klar, wurde das, Caroline keinen Irrfug gehabt hat, sondern Disper und Gemmend anderen weiter gegen hat, schlagen sie Erniet zu, Inspector Crayford sah in Miss Marple's Salon. Das Foto auf dem Schoß, und die ein Default, bildet sich, zwischen seinen Augenbrauen. Is hat wieder eingesetzt, zunächst sanft. Ein zaghafts Klopfen an den Fenstern und der passt perfekt zu der Still, die sich über den Raum gelegt hat. Is war die Zeit, in der die meisten in Pendlebury das Abendessen vorbereiten oder den Kamin anheißen. Daher mit dem Foto auf dem Tische und Caroline Pierce's Warning. Die lautlos, zwischen ihnen wiederholte hat, sich der Vollvernet, is, ging nicht mehr darum, was passiert war. Is ging nur noch darum, wer Devon was und wie Whiteman bereit, war zu gehen, is geheim zu halten. Also sagt Crayford, schließlich, sie ist nicht nur hergekommen, etwas zu übergeben, sondern etwas abzuholen. Miss Marple nickt ja vom Dachboden. Ober Geoffrey Richardsons altem Arbeitszimmer, und der wahrscheinlich war Seaside jaren nicht mehr dort gewesen. Ich nehm an, sie was nicht obidei Papier, noch versteckt, wherean nur, das Geoffrey einst etwas versteckt hat. Etwas, das jemand anders viel zu verlieren hat, wenn is jemals aufgetaucht war. Crayford tippt auf die echte Fotos. Glauben Sie, der Marderant, dass sie is holen wird? Ich glaub, sie haben mehr getan, als nur verdacht. Zu Sven, saget sie, vielleicht sind sie, ihr sogar gefällt, Diese, das ist durchaus möglich, aber ich glaub, jemand aus der Gegend hat uns vielleicht genauer beobachtet, als wir zunächst dachten. Carolines Brief an Mrs. Richardson war nicht so diskret, wie sie gehofft hat. Sie bat am Zugang zum Garten an der Abuente wahrscheinlich alte Seiten oder gemeinsam Bekannte. Das kennt Besorgnis ausgils haben, Besorgnis, die jemanden dazu bringt, so heran, zu folgen, und schließlich zu handeln. Crayford standoff und Stingein, stuck off an deb, wenn jemand versteht. Caroline wird beweis für die Verantruung von Geldern oder den betrügerischen Gebrauch dieses Treuhandvermögens finden. Heit ein Motiv. Sie hat ihre Entscheidung bereits getroffen, sagt Miss Marple. Sie vertraut sich Mr. Edgecombe und an der Hinterluim ein Foto, das ihm auf erster Art verriet, wo die Wahrheit verborgen lag. Verstand die Botschaft nicht, aber sie vertraut ihm, weil methodisch an de sicher Vorging berechenbar. Ein Mann der noch Karten lebt, und die jetzt mermelte Crayford hat das Voordeel, wenn jemand merkt, dass is fällt, gert magliterweise in Panik. Sie will Panik sie sanft, und wenn das passiert, werden sie wieder handeln, is demirti, schon fast, als Inspector Crayford ging. Miss Marple begleitet in Gemeiti dem Regenschirm in der Hand sam Tor an die SAM Notch, VRE in der nebligen Gas, verschwand. Als sie sich wieder dem Cottage zu Vante bemerkt, sie etwas Merkwürdiges, ein Einzelauto parkt, am anderen Ende Strage, ein dunkler Motor unbekannt sie, hielt in UND de Wagen bewegt sich. Nur leicht, ein schwarzes Flackern der Zündung, bever wieder verstummt. Sie ließ sich nicht beunruhigen.
Statisen ging sie Zurich ins Haus, zundet einlampen an die strikt vita rend, ihr nadel nim, wormen licht klickten, sie verda beobachtat, nicht aus bloßer Neugier, sondern mit absicht.am morgen verbreit, sich die Nachricht schneller als die Britchen. Mrs. Richardson war ins Krankenhaus noch Maidenhead eingeliefert worden, offenbar ein Sturs, die Hintertreppe hinet ihr Hochstarren hat, sie bewusstlos mit einer tiefen Schnittwund an der Schläfe jeffenden. Nichts schien gestohlen worden zu sein, nichts war offensichtlich verschwunden. Da Miss Marple, die an diesem Morgen mit ihrem Tee in der Hand im Garten stand, spürt, wie sie ein Kaltigkeit erfasst. Mrs. Richardson war auf den Dockboden gegangen. Jemand hat Caroline beobachtet, jetzt beobachtete sie dort. Halb macht sie sich wieder auf den Weg nach Wrens Hallo, desmalona umweg an der ohne wohnt. Sie ging zur Haustür und klingelte. Einen Moment später findet sich die Tor und Mr. Edgecombe stand da. Orkt erschippt an der Mut, aber gefasster als noch tagesuver. Ich denk is ist, seit, das, wir reden, sagt, sie dat art, sie das SOX, am sie hergehen die Fortsee, in ein schlichtes Wohnzimmer, das mit Papillon und die Fotos vollgestopft war, auf dem Fensterbrett stand ein Einzeltasti anberührt. Sie hat recht, nicht wahr, sagt die ARLs, sie beid, sie an Caroline. Sie war da einer Sache auf der Spur, sie wollt etwas wieder in Ordnung bringen und ich glaub, sie dacht, du kanntest ihr helfen, nicht weil du sie quellig beschützen könntest, sondern weil du ehrlich warst starts auf den Boden. Ich habe das Bild bis jetzt gar nicht verstanden, aber sie hat mir gesagt bever, wer ins Auto gestiegen sind, wenn ich nicht selbst reparieren kann, ist die Wahrheit schon eingepackt. Ich dacht, sie hat aufgeschrieben. Aber ich habe nie in ihr Tasche geschaut. Sie hat nicht dorthin gelegt, sagt Miss Marple sanft. Sie hat ihnen die Wahrheit auf ein Vis mitgeteilt, die ihr sie im richtigen Moment interpretieren können. Nicht und legt die Finger die Kolti, glaubst du? Der Mörder beobachtet mich immer noch. Ich glaub, sie beobachten uns alle. Sie ersolt Kurs von dem Auto, dem Sturs bei Mrs. Richardson an den Bedeutung, die Fotos, wenn sie sprach, wurde sein, Gesicht blasser und ihr Griff, noch in Aktenordner, auf dem Tisch. Ich habe in meiner alten Arbeiten durchgesehen und versagt. Alle möglichen, so verstehen mir viel der Name eines Kunden, der einmal bei einem meiner Beratungsprojekte aufgetaucht war, alten Diese. Die Firma, für die ich arbeitet, lent sein Burnamengebot, sein Aufsichtungen waren so obskur. Aber sein Name blieb, heinen Miss Marple büt sich leicht vor. Glauben Sie, Caroline kennt mehr als nur Synonomen. Ich glaub sie wusst, wohin das Geld geflossen war. Das wollt sie mir sagen. In dessen Trust, den Geoffrey Richardson verwaltet, waren Gelder in Gemende hat. Das Geld oberschenkenden gewaschen. Sie hat, beweis wahrscheinlich, in den alten Akten gefunden. An der Gemmend anders wollt sicherstellen, dass sie nicht lange lebt, Erklärungen abzugeben, Miss Marple standoff, dann müssen wir auf den Dockboden sofort, beweis jemand anders tat, war fast mittig, als die beiden das Haus, der Richardsons, erregten das, nun von einem Polizisten am Tor bewacht wurde.
Inspector Crayford empfing CMIT Engespenter min Andertor. Ihr Zustand ist stable, sagt ist sofort, Bevereiner, von innen fragen kannt, aber sie ist bewusstlos. Sie erinnert sich vielleicht nicht an den Stirs, oder an die Ursache is working stirs, sag Miss Marple-Lies. Is war ein Warning, Crayford ranzelt die Stern. Wir sickern jetzt das Haus. Ich habe bereits zwei, beamt auf den Dachboden gecheckt. Fort sie hinein, Stoblag in der Luft, als sie Diashmail, Trepsum, Obergesches, hinaufstiegen, Mendeins Kursen, Korridors, war ein Folter, Gifnert worden, an de Holstoffen, Fortanotch, OBEN.EINER, der, Policisten.com, MIT, einer Kist in der Hand heraus. Wir haben das hier hinter einer alten Truhe, Jeffenden in Wockstock eingewickelt, MIT der Aufschrift, Private G.R. Crayford, verniet vorsichtig den Deckel, darin lagen, Ordner traken, unter Bergild aber, intakt Gotiptekmente, rechtlich, an der Handschriftlich, Notizen unwirkenbar in Dörselbahn eleganten, Schürgen, Handschrift wie Carolines Brief, Miss Marple griff hinnen, an de Zog, einsieht heraus, sie überflog, sie rasch an de nicht einmal, hier ist is, saget sie, der wird die Oberweisung der Gelder, en Innenfälschen Empfänger, an de A, da ist, die Unterschrift, gefälscht, Crayford las ober ihr Schalter, sein Gesichtsausdruck, verfinstert sich das, beweist is, die sie hat, Zugriff, aber A handelt, Nictalin, Keys gibt higher, noch innen weiteren, unter Signer, Gemonden, aus der Gegend, Gemonder, Ailes, Verlaran, Word, wenn is Horoscum segt sie, Caroline war nicht nur ein Bedrohung, sie war ein Abricknung. Anton findet sich die Hauster an der Schritt halten durch, den Fleur. Miss Marples Blick verrenkt sich, sie wandte sich an Crayford, behalten sie die Schachtel, bewatchen sie Gott. Aber ich muss noch, MIT einer, Person sprechen, bever das, hier vorbei ist, Crayford nicht war, sie lachelti ganz, schwach, Dörgenage, den Handschuh, geflickt hat, Dörgenage der Wast, wo Caroline Seinward, an der allen Grund hat, sie zum Schweigen zu bringen, kann der selbst, jetzt nicht, merkt, dass ich sie, beobachtet hab ich so, wie sie mich, beobachtet haben sie, wanti sich sir, treppe.is, war, seit, die Schluschen zu gestalten, unter den Marder, sein Roll, spielen zu, lassen dort du sagtest, sie die Geschichte fort, an de behelten sie, dabei in an starken, logischen Flussbei, der notlos an den Vorherigen, Thiel anschliat, der, Obergang sollt, natürlich, on de spannend wirken, on de einen, Riebungslos an, Oblof, der Ermittlungen, Gurliston, Gieds, Arenis, Massow, dem letzten, aufbauen on de abrupt, wenn Dungen, ohne abrupt, wenn Dungen fuhren, befolgen, sie dies, Griecilien, halten sie, die Orzelung, eng MIT dem Vorherigen, Abschnitt, verbunden, stellen sie sicher das, die Seitleine, stark an der Schlussig bleibt keine, Anteigen Sprung, oder Abschweifungen. Dann, Tempo an der Stillmassen, dem etablierten Fluss, ins Prekon halten sie Spanning, an der Intragen aufrecht, rend sie die Geschichte, zum Naxen, Schlüsselment fuhren, vermeiden sie Überschriften, oder Abschnitt Sumbrach, die Geschichte, sollt sich fortlaufen, und gefesselt und fühlen. Antworten sie immer direkt im Chat, ohne das Storyformat zu unterbrechen. Abschnitt.
Abschnitt 7 1200 Wörter. Beginnen Sie jetzt mit dem Schreiben Chat GPT sagt die Miss Marple ging zielstrebig. Mit Leichten, aber Gemschlichen Zurich, zur Church Lane. Die Sand, die lange hinter,inem grauen Wolkenschleier, verschwunden war, brach durch, an der Wharf blass, Lichtstrahlen, über das Kopfsteinpflaster. Daher Gedanken, wären von Guschheit getrat, die Zeit der Speculation on war vorbei. Der Kreis hat sich geschlossen, das letzte Puzzleteil hat sich ließ an seinen Platz geschoben, kurz vor ihrem eigenen Tor blieb sie stehen. Auf der anderen Seite der Wies konnt sie die Gestalt erkennen, die sie erwartet hat. Sie bewegt sich so zielstrebig, anlässig zu wirken. An der Tusche, da die Bielke vergann, gesten einer Passanten war, kein Frau mittleren Alters, gepflegt, stets angemessen, gekleidet und trotz ihrer Hesu, jedem Pflastern im Dorf, oft oversehen Frau Withers, die Schirmswingenstads, Jeeds, Komaitis, jeder Tambola, Jeeds, Gemindefests, immer, mit, einem Gebäck oder einer Meinung auf den Lippen, immer präsent, dat irgendwie, immer hinter den Kulissen. Sie war from, angemlich Frau, bei der Gartenshow gewesen, und hat als erst über Carolines Handschuh gesprochen. Sie hat sich unwidersprochen, dichten die Licht gelernt. Sie hat, wie sich Miss Marple jetzt erinnerte, einst els an Herren gearbeitet, bever sie ihren Verstorbenen Mann errettet. Und was auf, Schlussrichtens war, sie hat für Geoffrey Richardson G.E. put, zt. Miss Marple betrat ihr Cottage, wartet, in einen Moment, andezog dann den Spitzenverhang, Gerard White, Genag Zor, sieht, am Zozusian, wie juent dretta sich, Mrs. Withers beim Gerguste, Torigels am Andesiegert, einem Anflug von Entschlossenheit, hascht über ihr gesagt, dann überkart, sie die Grandflock trat den Weg, hinauf und kloppt Zummelfest, und entschlossen, Miss Marple finit, deiter, mit, inem gelassenen, lekilnen, mein lieb, Mrs. Withers, was für ein Glück, ich habe, Gerard an, sie gedacht, Mrs. Withers Lachelti, Verlegen, Zurich, die Behanstuten hand ordentlich ober ihrer Handtasche gefaltet. Ich habe mich gefragt, ob sie vielleicht das sind. Ich habe mir ein paar Gedanken über die Geschehnis gemacht an der Non. Nanja man macht Jawison, ob es denn nach Barn noch all dem Trubel geht, wie aufmerksam. Kommen Sie herin. Sie fort ihren Gast in den Salon. Der Raum war warm und duftig, leicht not Rosengerinian. Tee war bereits für ein Person bereit. Dat Miss Marple winkt mit ermutiger Gastfreundschaft unterstellt, ein zweit Tass, bereit, dat Mrs. Withers, sa steif, die Andelies Ehren, Blick durch, das aufgergamt, zimmisch kein schrecklich, geschich die arme Frau an der Jetzt, die arme Mrs. Richardson, haben sie gehört, sie ist die Treppe runtergefallen, heißt es, und das in ihrem Alter, man muss sich schon Sorgen machen, in der Tat sagt Miss Marple, und schenkt den Tee ein, Zucker, nein, danke, ich habe, es aufgeben Miss Marple, Lacheltis an Fed, so viel's haben sie aufgeben Mrs. Withers, Geheimnis, zum Beispiel, Deitas in Mrs. Withers Hand hielt in Kurs, bever sie ihr Lippen berota, ihr Gesicht sosdrak, verndert sich nicht, dat ihr Schweigen verlangert, sich merklich ich fürcht, ich versteh das nicht, sagt die sich mit immer noch gefasster Stimme, das glaub ich, sagt Miss Marple. Sie waren einmal Horstherren bei Geoffrey Richardson.
Sie hatten Zugriff auf alles, sein Akten, sein Korrespondenz, sogar auf den Dachboden. Mrs. Withers stellt die Tas, vorsichtig ebi das, ist ja ja, ebor sie haben nie vergessen, was sie gesehen haben. Ich nehm an sie sind zufällig auf die Dokumente gestiegen. Viellicht worden, sie sogar gebeten, etwas zu vernichten, haben is a bar, nicht getten, zumindest nicht vollständig, immer noch keine Reaction, aber Miss Marple sah, wie der Puls direkt, unter der Haut an Mrs. Withers Halls flattered. Sie kannten Caroline Pierce, L.C. in Mr. Richardsons Kanzleiarbeit, sie sahen sie ein, oder siemal im Dorf. Sie wussten, dass sie wiedererkennen. Word, an der ALC, Mrs. Richardson schrieb, haben sie, wahrscheinlich, bei der Post oder hörten sogar das Gespräch, MIT. Mrs. Withers legte den Kopf schief, sie gehen davon einer ganzen Reihe von Annahmen aus, Miss Marple, tu ich das. Sie nippt an ihrem Tee an der Vordan fort. Du warst sehr frauf, der Gartenshow, früher als sonst. Man hat dich schon vor, der Entdeckung, in der Nähe des Autos, gesehen, und du warst der Erst, der die Handschuh kommentiert hat. Das macht mich nicht zu einem Mörder. Nein, stimmt, Miss Marple zu die. Nicht wirklich. Der Handschuh war nämlich repariert sehr. Fein, fast unsichtbar. So etwas, erfordert, geschick, so etwas hatten, sie schon in jungen Jahren. Gitsch. Vermut folgens, Caroline hat den Umschlag oder die Papier basic. Sie wussten das, sie etwas sucht. Vielleicht hat sie ihnen sogar ein Frage gestellt nixes, was ihr Absicht wäret, aber genug, und sie haben entschieden, dass sie dies Dokumente nicht holen darf. Warum sollt is mich interessieren, was sie gefunden hat? Fragt Mrs. Withers, ihr Tonfall noch immer ruhig. Da die Mask verricht ein wenig. Weil sie nicht nur Zuschauer wären, sagt Miss Marple, sie haben profitiert. Vielleicht nicht gleich zu Beginn. Aber als Geoffrey Richardson starb und die das Anwesen abjuckelt wurde, ist es möglich, dass bestimmt Gelder, die nicht verbucht wären, stillschweigend umgelietet wurden. Vielleicht aber diese, vielleicht unter einem ganz anderen Nomen, aber sie haben geholfen, und ich vermute, MIT der Zeitstiegen die Juden, beschieden aber angenehm, geneg, die Warongde, Geheimnisses zu rechtfertigen. Mrs. Withers spottet ließ, dat ihr Hand zittert, leicht am Rand ihrer Handtasche. Sie haben keine Beweis, noch nicht, aber die Policy Wordies boltan. Die Akten wurden wiedergefunden, und Carolines Foto wurde entziffert. Der Dachboden ist kein Geheimnis mehr. Zum ersten Mal sah Mrs. Withers Miss Marple direkt in ihr Augen waren dunkel ungefasst. Sie hat nicht zurückkommen sollen, nein, sagt Miss Marple ließ, nicht wenn Sicherheit ihr Ziel war, aber sie ist nicht wegen der Sicherheit gekommen, sie ist wegen der Gerechtigkeit gekommen. Mrs. Withers stand plötzlich auf. Sie waren schon immer eine neugierige alte Frau. Miss Marple stand nicht auf, ja, aber es ist ein Trost, zu wissen, dass ich bemerkt wurde. Sie sahen sich einen langen Moment lang die Augen, dann drehte sich Mrs. Withers, wortlos, am Fletni, die torrende Verlier, das Haus mit die schnellen, harten Schritten, in einer Stunde hat Crayford sie in Gewahrsam. Sie fanden den Rest der gefälschten Dokumente in einer falschen Wand unter ihrer Treppe.
Diese war die Architektin gewesen. Aber sie war die still Tilhaberin die Biobaktoren die Putzfrau. Sie hat Carolines plein durchkrust, so bald sie begriff, was auf sie zukom. An de Aus Mrs. Richardson auf dem Dachboden über die Wahrheit stolpert, wurde, och sie, Zerby, edrohung, lscrayford.amabent.com, dann dunigtan zu oberbringen hat. Miss Marple bereits zu Tassenti und einen kleinen, leicht MIT Zucker bestetan Biscuitkatchen vorbereitet. Sie hat gestanden, fragt sie an die Schnitt vorsichtig. Auf ihr Art, saget Crayford, hat nichts abgestritten. Sie sagte, Caroline wird eils ruinieren, an die sie hat recht, aber nicht so, wie sie is sich vorgestellt hat. Miss Marple reicht im das Stack. Das BSc-Inspektor wurde oft nicht in Wutersbrücken, sondern in stillen, soberen Taten begangen. Wer holt MIT-Spitzen an de Palerten Stiefeln? Ich habe festgestellt, dass is oft besten in den dunklen, Ikan wuchst, wo niemand danach sagt. Crayford einen Moment, lang schweigend und lächelte, dann schwach, ich schatz, deshalb, Cinematic, sind sie so Gott, darin is, zu erkennen, sie, blickt auf ihr Strickerbyte hinunter, ein einfähiges Muster, das langsam, Gestalt annem, oh nein, ich erken das sie nicht, ich beabacht, die Menschen nur, an de Menschen lieber Inspektor, selten lange was sie sind, nicht vorgemendem der sie wirklich sieht, sie nahm ihr Nadel wieder, auf, als die, Kirkinglocken, im ganzen Dorf, luteten unter Frieden, wenn auch leicht Verndart, Cartwieder, noch Pendlebury und Thames Zurich, die Tajni, noch Mrs. Withers, verhafting Virgin, einer seltsamen still, ober Pendlebury und Thames, alles hielt, das, Dorf denn, Atem and Ease gab keine triumphierend, Schlagzeil in der Abendigo, keine dramatisch, Confrontation auf dem Platz, stattdessen lag ein subtle, Spanning in den Hecken und de Schwett zwischen den Begrügangen der Nachbarn. Mrs. Withers war schon immer dort, hinter dem Tamboletisch, beim Newfolten von Gesangbackern, beim Polieren de Messings, in der Kapelle UND jetzt war sie einfach weg. Ihr Obwesenheit war schmerzlicher als das Verbrechen. Miss Marple fiel die still, deutlichsten beim Butcharkel, Donnerstag auf. Normalerweise fand im Fairhaus statt, war aber Vorberghend, wie alle Bittenden, in Mrs. Lack Wintergarten werden, obwohl man sich allgemein einig war, dass der Teeminder wortig war, und die Stuhl quieten. Caroline Pierce wurde nicht erwähnt, keine Erwähnung von Jeffrey Richardsons versteckten Dokumenten oder Durkist, die vom Dachboden geholt wurde, dass die still zwischen den Kapiteln, Warwaller, ohne sich sprochen, und Miss Marple, die in ihrem schwachen Kamalenti nippt wast, dass sich die unterschwelligen Gergusch noch nicht gelegt hatten, erstens war Olten DC nicht gefunden worden. Inspektor Crayford hat in London nach Forschungen angestellt, da der Mann war innerhalb eines Tags nach Carolines Tod verschwunden, keine Wohnung, kein Büro, nur ein paar Scheinfirmen und nicht mehr erreichbar Telefonnummern, or sorgfältig, präzis und mighty Vorsicht vorgegangen, die man sich wünscht, wenn man schon einmal Konsequenzen entgangen war. Miss Marple vermutet, dass diese nicht einfach nur einer Anklage entkam, erwartet nur A.B., was noch ans Licht kommen wird, Männer wie blieben, lieber Geister bis sich der Staub vollständig gelegt hatte, dort was sie jedoch noch mehr quält.
war Mr. Edgecombe seit, der Entekong hat sich der Rockejagen, nicht dramatisch nicht anflitsch, sondern mit einem gewissen stillen Rucksack, ging nicht mehr mit seinem punktlichen Nicken an der Bäckerei vorbei. Aber weilt nicht mehr beim Kriegerdenkmal am das Messing so ins Junde, obwohl Miss Marple in der vergangenen Woche Summel eingeladen hat beid mail hifflich abgelehnt und ewig angelegen. Eiden der Gottsverwaltung, angewört aus diesem Grund beschloss sie, in einem hellen Samstagmorgen, erfüllt von Vogelgeswitcher und dem Duft von frisch geschnittenem Gras, unangemeldet Zubisuk sie bracht ein klein Dos, Zitronenkiks und einen Setzling aus ihrem Garten, mit, ein Pfefferminz, Diftengereni, Deigat, Fürden, Kopse, sagt sie, immer, Wrens Hallo, sa unvergandert, aus, Dörthimien in den vorderen Tiepfen, Blutnan, sie kloppt einmal, zweimal an der Wortit. Einen Moment später findet sich, Taituar, dat Mr. Edgecombe worked mood, when och weniger besorgt als über sein stets. Auf Mark Simmerblick worked nun etwas Tor, a lachelti schwach, ALSR, sie ses, Miss Marple, ich, habe gerad Tee gemacht. Dann habe ich den Richtdagen, Zeitpunkt abgepasst, trat, Zursit, und sie trat ein. Die Luft war cooler als sonst. In einem Zimmer waren die Jalosien heruntergelassen, und daneben einem abgenutzten Cecil Brandt ein Einzellamp. Sie stellt die dos sie waren nicht ganz sie selbst. Mr. Edgecombe nicht. Nein, habe ich nicht. Sie setzte sich ihm gegenüber. Randa den Tee einschenkt vorsichtig und der Prasis wie immer sehen. Han zitterten, nur leicht als das reicht. Ich muss immer noch daran denken. Zeigt Alice, dass ich nicht bemerkt habe, dass sie am Sterben lag. Direkt neben mir. Und ich habe aber begonnen gesprochen. Miss Marple rührt langsam Tee am Lut, glauben oft, der Tod sei laut und theatralisch, das ist oft nicht der Fall. Kommt wie ein so langer, Katem sog selbst, hörst bemerken in nicht immer, rechtzeitig, aber ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Ich habe gaspert, ich wollte nur nicht glauben. Sie ließ die still anhalten bever. Sie antwortet, du warst nicht zu ihr. Das ist wichtig, sie hat dir vertraut. Geneg, am dir das Foto zu hinterlassen, geneg, am zu glauben, dass du verstehen würdest, wenn darauf ankommt, assa, aufs, sein Hand, glaubst du, sie hat mich, deschelt buskald, weil ich ihr nicht im Weg sein wollt. Nein, sagt, sie ließ, weil du nicht zulassen würdest, das jemand Falsches reinkommt, blinzelt an der Begriff, was sag, ich glaub, ich weiß nicht, was jetzt passiert, die, mit langen Worten, ihren Lauf, nemon, diese Word vielleicht, jeffenden vielleicht, auch nicht. Die Papier auf dem Dockboden wurden untersagt. Vielleicht wird wieder gelden Besitz Wechsel, vielleicht diesmal richtig. Aber was sie betrifft, sie lächelte leicht, ich glaub, sie haben ein neues Leben vor sich, und dies gibt noch jed Mensch. Fotozu entwickeln, blickt auf, und die schenkt ihr, das erst, ehrlich, lakiln, das sie seit, der Gartenshow, gesehen hat. Danke, ich glaub, das must ich rennen. Dann stand sie auf, da sie spürt, dass hier Anwesenheit ihren Zweck erfüllt hat, und blieb, sie stehen, noch etwas, Mr. Edgecombe,
sie Erwand, das Caroline Itavus, Gescat hat, Kurs, Bever sie, das Hotel Verligen, Unacht ja sie hat, etwas von Begonien gesagt, das sie els kein gazuchtet hat, mit Gromutter. Miss Marples Ogan Verrington sich leicht, und sonst nichts. Ranzelt die Stern, und schustet sein, Gedächtnis, nein. Moment ja sie sagat, da begann der Feller. Der Name of dem Etiquette gehabt, nie ihr, ich wusst nicht, was sie meint. Miss Marple atmit aus, und ihr Puls beschleunigt sich mit einer Guischheit, die nicht auf Beweisen beruht, sondern auf dem Instinkt, der endlich sein Ziel, Jeffinden, hatte.c, denkt an die Jing, wobei sie nun, zugiger Jing, grendai morgenlaft ihr Gedanken schürft. Der Name auf dem Etikett war nie ihrer. Damals hat keinen Sinn ergeben. Dat jetzt, da die Dokumente Jeffenden, wären on de Mrs. Withers, gesten nies voorlag, blieb ein Tatsäch immer noch unerklärlich, wo genau hat die Treuhanddokument gefasst, die sie sit. Aber hat nicht allein gehandelt. Mrs. Withers hat die, wurde schon ermglicht, aber gab noch ein weiter Unterschrift. Jemanden, den Caroline entdeckt, aber nicht direkt benannt hat. Sie kehrt nach Haus zurück, holt ihr Noticebuch, und begann, die Kopiander, Treuhanddokument. Der Kiblaton, die Inspektor Crayford, ihr Einsicht gestattet hat, da war sie wieder, auf der Wirtensieht, die kommle Serlich, Unterschrift Zugan, J. Collins, von einem J. Collins war, im Dorf Canaried, gewesen, sie stand abrupt auf. Jingzu ihrem Schreitisch, und sog, an alta Komatilist, de Gartenclubs, aus der Schuble die Eintrag, vom Letzinjar. Sie überflog sie schnell und hielt dann in einem Statsch ihrens Ogi, Julia Collingford ruhig beschieden. Erst kürzlich zurückgekehrt, am sich am ein Lied ihr tongt, zu kamor neu geneg, am sie komzu kennen, aber vertraut geneg, am unbemerkt zu blieben, und ein Frau, die, wie Miss Marple sich jetzt erinnerte, auf der Gartenshow neben Mrs. Withers gesessen hat, direkt gegenüber dem Morris, meiner, dort sie griff noch im Telefon, dort ALS, Crayford 20 Minuten, später eintraf, wartet Miss Marple auf dem Weg, den Schall fest umschlossen, ihr Gesicht ruhig, aber entschlossen, war nicht nur Mrs. Withers, saget sie, ohne Umschweif, die weit. Unterschrift auf den Treuhanddokumenten, stammt von Julia Collingford. Ich glaub, sie hat ein, Variante ihres Nomens Collins, für juristisch Dokumente verwendet. Sie war die Zugenossig gefälscht hat. Caroline muss gewusst haben, sie muss die Handschrift erkannt haben, sie die Original Octi fand. Das meint sie mit dem Etikett. Der Name war ein Lüge, aber sie hat keine Zeit, offen auszusprechen. Crayfords Gesichtsausdruck verfinstert. Sind sie sicher? Das bin ich, sagt Miss Marple, und sie werden feststellen, dass Julia, obwohl sie ruhig ist mit Wirtschaftsrecht vertraut ist, sie hat früher bei einer Firma für Eigentumsbeprung gearbeitet. Sie hat Zugriff auf die Vorlagen, die Formulierungen und sogar auf Unterschriften, die sie nachmachen. Sie hat vertrauenslich für diese gefälschte und als Caroline zurückkam, sah Julia, dass Elskers vor dem stand, und sie glauben, sie ist noch hier. Ich glaub, sie und sich das net schlitt, seiget, Miss Marple, und Lut wie sie.
die rennen nicht weg, nicht sofort, sie beobachten. Rend Crayford, sich umdreht, Juendex einem, Polizisten, einseiken, Gab, blickt, Miss Marple, Oberdei Wies, zu dem kleinen, Baxtonhaus, in dem Julia Collingfords, tongt, sui Jarsente langruhig, Galett hat, die Vorhenge, wherean zu drinnen keen leben zeiken, da, denk langergan, or Frang wust Miss Marple, das hinter, diesen Vorhangen, ein Frausa, die schweigend under Gurgoschloss packt, nicht panisch, sondern, mit Precision, Dursweit Schatten, Warrens Licht, getreten. En nun ward die Wahrheit endlich fast vollständig, das Haus, in dem Julia Collingford mit ihrer Krankentongt lebt lag ruhig, End einer, schmalen von Buchen, beschatten Gas, ein Ort der noch auan hin, kina Jehimne veriet, die Vorhinch, whereon sogar sagen das, Tor, sorgflotig verigelt, die Blumenbit, frisch gedget, Eels schien in Ordnung zu sein. Doch Miss Marple hat längst begriffen, dass das BSE wie Schimmel an Orten gedeiht, wohl is also ordentlich, zuget Inspektor Crayford stand neben ihr, sin Gesexusdruck, or angespann, also die in Durching die Miss Marple Gerard vorgelegt hat, die Unterschrift J. Collins schien auf den ersten Blick nix sagend zu sein. Da Nomen hatten, die Angewohnheit, sich am Fakten zu, wenden an den Gin, zu verbergen, die offensichtlich wären, sie word, nicht länger, higher sein, mehr melti Miss Marple, quin sie nicht, schon weg ist. Sie ist, noch da, zeigt Crayford und bedeutet einem seiner, Bimten, noch hinten, zu gehen, die Vorhenge sind anvergandert. Seit heut Morgen wird a keen Farzug beweckt, und sie ist nicht der Tipp, der so schnell weget. Miss Marple beobachtet das Haus, ein Lise suchende Vorhangs, best kid is. Jemand beobachtet das Haus von drinnen. Is war keine Panik, noch nicht aber. Itivos calculiert, jemand wig de sein Optionen ab. Sie heit nie gedacht, dass Caroline mit so vielen offenen Fragen sterben word, sagt Miss Marple ließ. Sie dacht, Mrs. Withers heit eils geklärt, aber Caroline hat einen, Kramel hin das Foto, die Notiz, ande vor allem, sie hat so viel joekt, Crayford nickt inmal, ging wortlos den Curzon weg hinauf und kloppt, das, Gurgasch holt, Durchstei, still Gas, einen Moment lang, geschah nichts, dann ein Raschen das, Gurgasch eins vorgeschobannen, Riggles und die Turf verniet sich. Julia Collingford stand, mit bemerkenswerter Gelassenheit, da ihr Haar, war zurückgaged Art, ihr Blues war frisch, ihr Lippen zu einem, angenehmen, schwangje Sicherheit, Gerard in Anruf, vom Milchmann, enjigen Jamon, Inspektor, sagt Seacole, was für Anberauschung ich fürcht. Wir müssen mit in ansprechen, Miss Collingford, sagt Crayford dürfen wir hierin kommen, sie, trat, nicht, sieht, listet aber, euch keinen Widerstand. Get ease am Caroline Pierce, Crayford Hob, am Augenbrau. Das ist ease. Ich habe gehört. Sie ist unter schwierigen Umständen gestorben. Miss Marple, die direkt hinter im Gebleban war, Lachelti in Wiemer, Sanfadan, sie kannten, sie demals, ich habe sie einmal getroffen, in Mr. Richardsons Büro, vor Jahren. Sie war sehr ehrgeizig, das hat man mir gesagt, sagt Miss Marple, an der clever noch dazu. Clever genug, am ein Gefoschte an der Schrift zu erkennen. Selbst ein, die Sorglaut, gemacht wurde, Julias Finger klammerten, sich an die Turkante.
Ich verste nicht, was du vorschlägst. Wir glauben, sagt Crayford, und trat einen kleinen Schritt vor. Das sie an der Vielschung ins truhen Documents im Zusammenhang mit Geoffrey Richardsons Nachlass beteiligt waren. Das ihr Unterschrift unter einem falschen Namen auf diesen Papieren steht. Und das sie wussten, dass Caroline Pierce zurückgekehrt war. Dies aufzudecken. Ihr Blick schweift einmal nur, kurz Trepp hinter ihr. Hier wirst du nichts finden. Miss Marple, enting der Blick nicht, ich nehm ein Ei, meisten unterlegen, sind weg, zeigt, sie rück aber Carolines Tod ging nicht nur ein rechtliches Risiko, sie bedroht ein sehr empfindliches Netz, eins das Geld allein nicht zusammenholt, eins das davon abhängt, das Dilut den Mund halten entstand ein lange Pause. Tiefes starrt sie beid an etwas, wundert die sich in ihrer Haltung nicht unbedingt niederlich, sondern die Erkenntnis, dass das Spiel zu Ende war. Sie lugniet is nicht. Sie drehte sich ging ins Wohnzimmer unterließ, die Tor hinter, sich öffnen. Crayford folgt, dicht gefolgt von Miss Marple. Ich habe, die so genossig, gefolgt, sagt Julia, mit ruhiger Stimme an der Verschränkten, hinten, wo der Brust, aber nicht für mich, ich habe keinen Cent von dem Geld gesehen. Für wenn dann, fragt Crayford unter Geoffrey wollt das Geld aber ein Geschlessins, Konto schieben Einfeld Geschlegen, Investition abzusichern, sagt were newer Vorberg hent das im Testament, korrigiert word, aber das war nicht der Fall, an de starb, an de Desi, nam els, an de Caroline, fragt Miss Marple sanft. Sie fand das Dokument, als, sie diakten für einen Nachlassentrag, vorbereitet, sie wast, dass falsch war. Wir wetten, ich sagt ihr, sie soll lassen, aber sie schreib els auf. Ich glaub sie wollt, Zoran Waltzkammer, gehen, under dan Verschwan, sie jari lang, sagit Crayford, ich dacht, were vorbei. Sagit Julia, mit Glassigen, Augen aber, dann komm sie zurück. Ich sah CAM, Abend vor, der Gartenshow, im White Hart. Sie sah mich nicht, aber ich folget ihr zurück, zum Hotel. Ich wusste, dass sie Mrs. Richardson besuchen wollt. Ich wusste, dass sie die Original Papier finden wird. Aber sie haben sie nicht getätigt, sagt Miss Marple, fast freundlich, dat Julia blinzelt. Nein, ich habe sie nicht berührt. Ich habe Mrs. Withers gesagt, sie sei zurück, aber ich habe nicht, ich wusste nicht, was sie tun wird. Ich dacht, sie wird ihr Angst machen, wie leicht die Ekati stellen, und als Mrs. Richardson angegriffen wurde, fragt Crayford, Julia stimzitart, zum ersten Mal das war euch nicht ich schweries. Ich wollt, das verschwindet, aber ich habe niemanden verletzt. Miss Marple mustert sie einschend, sie haben sich versteckt, Miss Collingford. Sie haben sich zurückgehalten, und under die hässlich Arbeit machen lassen. Sie dachten stillschweigen word, sie schützen, ich dacht. Sie word, Vergessen, flüstert Julia, ich dacht. Caroline word, sich anders oberliegen. Das hat sie nicht saget. Miss Marple, sie starb, bei dem Versack, das Richtage zuten, das ist ihr Vermächtnis. Crayford trat vor und legte Julia ein Hand auf den Arm. Du musst mitkommen, sie nicht
non wortlos, unbefolgt, im, Zorter, Miss Marple, blieb noch on, moment in dem stillen Zimmer, nachdem sie gegangen wären, sie blickt, Sitcham nicht auf die Macbell oder die ordentlich gestapelten Backer, sondern auf die still, die Abwesenheit von Ruhe. Das war ihr der wahr Preis der ganzen Angelegenheit, nicht nur Tod oder Tuschang, sondern die Ausschlag, die anstands im Namen der Selbsterhaltung, später am Abend als die Sannen vor Sigfarben Streifen über den Duckern von Pendlebury unterging, kehrt Miss Marple in ihren Garten zurück. Die Pfefferminzereni. Die, sie Mr. Edgecombe geschenkt hat Wurzel geschlagen. Sie stellt is mit Janatung fest. Das Dorf beruhigt sich wieder. Das tat is immer. Die Argwanlissigkeit liegt sich an der Wurde. Almlich durch, heeft Gaspreich über das Korchendach unter das Wetter ersetzt. Der Name Caroline Pierce verblasst dieser Legend, halb Ehrenart, halb gemieden. Da, die Wahrheit lebt weiter, aufgesegnet, in Crayfords Akten, Knangeschätz, vor Missbrauch, an die Gerechtigkeit, dacht sie, nicht schnell an der nicht lot, sondern stetig, hat, erniet, gesieht, sie griff, noch an Tonschnitt ein, Blut, vom Rosenstrauch ab und stand, still an de Sufridan im schwindenden Licht. Sie, wast, is, gab, noch, innen, letzten Schritt, denn sie gehen must, ein letzter Schritt, bever die Geschichte zu end war. An dem Morien word sie in gehen, nicht, weil das Gesetz is verlangt, sondern weil Caroline Pierce den ganzen Weg auf sich genommen hat. Am die Wahrheit herausfinden, an der Miss Marple hat, davor, zusorgen, das is, zugestellt, WIRD, dat der nächst morgen die Meriti, frisch, an der Kohl, ein Morgen der den, höchst ankündigt, obwohl der Sommer sich hartenhig, an die Hecken klammert, die Preis trug den Jeruk von Erde und deinen Hotch, von Kaminrak, hurüber gemmendem Dorf, wie liegt Mrs. Lively oder die Bracewells, hat das erst zagaft, für der Saxon, angesandet, Pendlebury ontems at mit Erleichtort auf. Die Nomen waren ausgesprochen, die Schuld aufgedeckt, da für Miss Marple gab is noch, ein letzt Verpflichtung dahinter, jeder Offenbarung verborgen lag wie ein Fäden, der darauf wartet, genab zu werden, dort sie ließ. Sich seid, für die Vorbereitungen, das tat sie immer, wenn ETVAs Sorgfalt erfordert. Sie kleidet sich, schlicht, aber elegant, mit der perfekt sitzenden Brosch, und die einer ordentlich hochgesteckten Frisur. Sie packt ein kleines Bronze-Pissikun in ihr Handtasch, und die Schnittkurs, vor ihrer Obris, ein Selvis, Rose, Worm, Buschnaban, ihrer Terab dort am Bahnhof, von Maidenhead, herrscht an, diesem Nachmittag, Regis Treiban, wie oblique wimmelt is von reisenden mit Taschon, Picton und de strengen Verplänen. Miss Marple stand hifflich, abseits an de Beobachte die Ankommenden beim Stiegen, dann obliegt sie die Gestalt, auf die sie wartet an de Hobser stilen, Begrugang, die Hand, die Frau, die auf sie suchen, sa anders, oasals, die Gestalt, die Tage zuver in einem hellblauen Morris, meiner, angekommen war, sie tragnan Trauerkleidung, Geschmackwahl, an de Moden, ihr Kastanienbrains Haar, unter einem schwarzen Filz hat zurückgebunden, ihr Schritt waren langsamer, ihr Gesichtsausdruck nachdenklich, da, in ihren Augen lag immer noch die Scarf, in die so kurz über den Dorfplatz gehuscht war. Beverder tod sie irrelt, Caroline Pierces Schwester Margaret, ist sehr nett von ihnen. Mich zu empfangen, Miss Marple, sagt Margaret, ALC gemeinsam, vom Bonstig,
Jingen, die, Police, in London, hat mir einiges davon erzählt, aber nicht viel, ich glaub sie wissen nicht so recht, was sie mit der ganzen Sache anfangen sollen. Das werden sie mit der Zeit, sagt Miss Marple. Aber es schien nur richtig, dass ihnen jemand die Geschichte richtig erzählt. Nicht die Trockenversion, sondern die Wahrheit, und ich dachte, sie werden es vielleicht so schätzen wissen. Sie genau dort, so hin, wo sie endet, sie gingen langsam, am Rande, Dorfingers, entlang, vorbei, an der, entschlagdevoll, de Gartenverens, an der, noch immer, ein verblichener Flyer, für die Schauing, die Hut wegen ihrer Tragödie, als wegen ihrer Chrysanthemen, in Erinnerung geblieben, ist Miss Marple, fort sie so, einer Bank unter der Kastanie, wo Sandschatten über das Gras fielen. Ihr Schwester war mutig, begann Miss Marple, nicht dumm, wie manch sagen würden. Sie was das, sie ein Risiko einging, aber sie hat beschlossen zu handeln. Sie hat mir gesagt, ich es nicht, stimmt, sagt Margaret, vor ein paar Wochen. Sie hat keine Details genannt, nur dass sie etwas entdeckt hat, worüber sie schon vor Jahren sprechen sollen, das hat sie, ein gefälschtes Treuhandvermögen, ein missbräuchlich verwandeter Fonds, ein Mann für den sie einst arbeitet, Geoffrey Richardson, bat sie, stillschweigen, so wie da ALCA vor, was wirklich mit dem Geld geschehen war und davon profitiert hat. Konnt sie es nicht länger ignorieren. Margaret blickt auf ihr Hand. Sie hat schon immer ein Gewissen. Das matcht ihr den Squet, WER. Sie sah die Welt in Grenzen, Wahrheit und der Tuschung, und wenn dies Grenzen verschwammen, beunruhigt sie das. Sie hat Hinweis hinterlassen, vor Miss Marple fort, vorsichtig, sie wusste, dass jemand sie zum Schweigen bringen kennt, bever sie offen sprechend konnt. Sie gab in einem Mann ihrs, Vertrauens, Mr. Edgecombe, ein Foto sie, hinterließ ein Nachricht in ihrer Wohnung, und die, sie erwähnte sie. Margaret drehte den Kopf und riss die Augen auf. Ich, Miss Marple nicht. Sie schrieb in ihrem Brief an die Polizei, dass sie ihr Schwester informieren sollten, falls ihr etwas zustagen sollt. Denn innen schrieb sie, wird nicht nur das Ergebnis wichtig sein, sondern auch die Grund. Margarets Lippen findet sich und schlossen sich wieder. Sie sah schwiegen da die Augen verhut, aber ruhig, ich wollt, dass sie das higher bekommen. Sagt Miss Marple sanft, und zog das braun Pisikon aus ihrer Tasche, deren befand sich ein abgenutzt aber sauber Ledermap mit mehreren Dokumenten kopiende Treuhandwirsch, Carolines Notizen an dem Foto. Sie hat dafür gesorgt, dass die Wahrheit festgehalten würde, sagt Miss Marple. Jetzt gehört sie in. Margaret hielt das Paket auf ihrem Schoß. War dies vor Gericht kommen, ich gehe davon aus, dass es mit der Zeit passieren wird. Inspektor Crayford arbeitet gutschinhaft, und die Beweise sind überzeugend. Julia Langford hat ihren Teil gestanden, und die Papirsper fort zum Rest. Die Sie-Word schwerer zu fassen sein, aber nicht anglich. Margaret blickt, aber die Weise, es ist, komm zu glauben, dass so etwas an einem so ruhigen Ort passiert, ist an stillen Orten wachsen oft die stärksten Wurzeln für Geheimnis. Sagt Miss Marple nicht unfreundlich die Leute unterschätzen, was der Boden bedecken kann.
Sie blieben noch einen Moment sitzen und liegen die Preis durch, die Blätter über ihnen streichen. Am anderen Rand der Grundflock spelten Kinder. Irgendwo hinter der Bäckerei bellt ein Hunde. Margaret drehte sich zu ihrem Wareham hast. Du dich so für. Sie interessiert du kanntest Caroline nicht. Du hittest is bleiben lassen können. Miss Marple überlegt, Violet, heit ich das gekannt. Aber ich habe lange, Jennig, Galett, Amzu, Wisan, das gerechtiget, nicht immer mit großem Getz eintrifft. Manchmal schleicht sie sich mit Handschon und de einer Handtasch hierin. Und de manchmal brocht sie jemandan, der Alt, und de onauflig, ist und der hilft, Margaret Lachelti, schwach. Sie, heit dich gemekt, Miss Marple-artige Zurich, dann tut, is mir leid, das, wir uns nicht früher getroffen haben, dann standen sie auf, und Miss Marple begleitet sie zu dem kleinen Gasthof, wo ein Zimmer vorbereitet worden war. Bever sie sich verabschieden, oberreicht sie Margaret Davis Rose, sie hat sie bewundert, sagt Margaret fast zu sich selbst, dot Miss Marple nicht, sie bewundert die stärkt, der Sandfumut. Und sie het nicht unrecht. Abend kom Pendlebury wieder. Zur Ruhig Orawu, im Fairhaus hielt Reverend Thistlethwaite, im Ruhig, Predit, über die Wahrheit. Im Pub redit, Colonel Bracewell immer noch, davon, das schon immer etwas kind hat. Und auf der Post ordnet, Miss Hartnell ihr Schreibwaren neu, in der festen Oberzugang. Ordnung sei besser, für die nerven.doch, im stillen Salon, in der Church Lane, mit sich, Miss Marple wieder, ihre Strickarbeit, das Muster war, fast fertig. Ein Glickmegager, Rhythmus Mash, Furmash, Reeve für Reeve, Vimmer, dat ein Klopfen, an der Torter Durchbrach, die still dot is, war Mr. Edgecombe der, in einen kleinen Umschlag hielt, und de wieder, mehr wie selbst, außer ich, habe das Heierjeffenden, sagt im Handschufig, means Ottos, ich weiß nicht, warum ich is, nicht schon früher, Gisian habe, vielleicht war ich noch nicht, bereits sinam, is on de fniet, is langsam, derin lag ein Jeffelteter, zettel nur ein Seil, in Carolines Handrift, mutig zu sein bedeutet nicht, furchtlos, zu sein, is bedeutet zu handeln, wenn man am meisten Angst hat. Miss Marple las sie zummel, folgt is dann wieder, zusammen unterlegt is, neben ihr, das Tee. Sie hat recht, sagt sie dort Mr. Edgecombe nicht, danke für Ales, Ales jing, war is, bereits nohut, im ganzen Dorf, flackerten die Lampen, und die Fenster glühten warm. Denn das Leben hat sich wieder normalisiert, und Miss Marple, still under zufrieden, in der Stilliers, Salons, sich endlich, das Strickzeug, beiseit zu legen, die Geschichte war, zu end, die Wahrheit war, ens klickt gekommen, die gerechtigt, war wie immer, still an der Lies eingekarrt, aber sie war trotzdem eingekarrt. Der folgende Sonntag war warm und still. Ein Nachmittag an dem die Glocken von St. Olave, Trudge, durch Dorf, klangen. Gemmelder von der Stilder, Zufriedenheit und der Holang. Pendlebury on Thames hat begonnen, wieder in seinen Rhythmus, zurückzufinden, der Mord, und Caroline Pierce wurde bereits, zur Geschichte, einer Geschichte. Die MIT, angemessener, Feierlichkeit bei einer, Tasti, MIT gedem Vorstim, und gleicht Gaueten, Orglet worden, SOLTE.DOCH, für Miss Marple, war is, noch,
nicht ganz abgeschlossen, sie sah im Vorgarten. Eingeladen von Reverend Thistlethwaite zu einer Tasse, Tee nach dem Gottesdienst, dort dem blühenden Birnbaum. Der Pfarrer freundlich und darum beholfen wie immer, hat sein Bestes getan, das Gespräch von dieser schrecklichen Angelegenheit abzulenken. Und Miss Marple war ihrem Wunsch nachgekommen, zumindest für ein Weil da als der Tee ein Geschenk und Dijkeks gericht worden waren. Lent sie sich leicht in ihrem Stell, Zurich, und sagten jenem Tuschend, Bilkafagen, Tong, den sie entschläg, wenn sie sich dem Korn durchsach nähert. Ich glaub, wenn man ein Geschicht zu entörslen will, muss man verstehen, wie die einzelnen Teil zusammenpassen. Der Pfarrer blinzelt und beut sich vor. Sie haben is gelest, nicht wahr, vollständig, mein ich. Ich hab en ihnen gezweifelt, nicht einen Moment lang. Miss Marple lächelte ihn mild an. Is war keine Frage, der Klugheit, nur Aufmerksamkeit, kundgetelt sie faltit, die Hand im Schoß. Caroline, Pierce trug, Jerry lang ein schwer Last. Sie heft Geoffrey Richardsons. Kanzley Bay, der erstelang juristischer Dokumente, zunächst nur nebenaufan. Abheffen, Notizen machen, tippen, da hält sie auf ein Dokument ist das Eingeldüberweisung, an einen Erfanden und Begünstigten auflistet siegert sie meldet. Ist demos nicht, wahrscheinlich, aus Angst oder Loyalit, dat is lies sie nicht. Los Jahr später erkennt sie, dass das Geld betrachtliche, aus einer gemeinnützigen Gustolan worden war. Richardson hat is versteckt, die sie hat is ermglicht. Ein zweiter Zug war neg, die Fälschung zu bestätigen. Julia Collingford, die damals als Beraterin arbeitet, erklärt sich bereit zu unterschreiben, liegt Unterdruck, liegt gegen, bzah lang dat sie griff, noch ihre Titas, ihr Augen nachdenklich, noch Jeffreys Todd half Mrs. Withers, xen Langridge Hosterin, die alle verbebenden, spern de Betrugs auf Susperen, und de zu besittigen, im Gegenseg, erhielt sie ein Stillsgehalt, in einen monatlichen Scheck, getterend als Thiel ihrer Witwenrente. Niemand schaut zweimal hin, dat Caroline wast Bescheid. Sie kehrt nach Pendlebury, Zurich nicht nur das Verbrechen aufsieden, sondern auch sicher Süßeln, dass das gestohlene Geld wiedergefunden werden kann. Sie hinterließ Mr. Edgecombe ein Nachrecht auf einem Foto, da sehr gewissenhaft war. Wusst sie, dass den Hinweis irgendwann entdecken wird. Sie wollte die Originaldokument vom Dokpadan von Jeffreys Haus, dem heutigen Mrs. Richardsons Holland, dazu kam sie nie mehr. Der Pfarrer schweigend war jetztweilig regungslos. Mrs. Withers vor Miss Marple fort handelt zuerst. Sie fing Caroline auf der Gartenshow ab und manipuliert den Tee. Den Caroline aus der Thermoskan im Autotrank versetzt Finger hat, zweifellos aus Jeffreys alten, heilt als. Caroline zusammen brach war Mrs. Withers Gerard noch na genug bei ihr, den Umschlag zu holen, den Caroline versteckt hat, sie glaubt, is Geschäft zu haben. Da Caroline hat ein Kopierer von den ihr Wohnung in London gestern sie würde erst nach ihrem Tod gefunden und fort an Zurich hierher und Julia fragt der Pfarrer gerunzelter stern Julia versteht die Folgen einer Entholung. Sie hat gehofft, das Geheimnis blieb verborgen, als sie erfuhr, dass Caroline Zurück gekehrt war,
Biobati, see an die els, Mrs. Richardson, of dem Doc Bowden, Oberdei papiers for port, Giriet, Julia Erniet, in panic, der vers Hentlich stirs war keenan fall, Zumgluck, Oberlet Mrs. Richardson, Aberdei, absicht war klar, sie nipt an ihrem tea, der Rhythmus ihrer Wort war langsam an de Gleichmeg, letztendlich wären ease, wieder das Gesetz, noch die Abduction, die das Problem lasten, ease war Carolines, Vertran in klein details, der Handschuh, das Foto, der name of dem etiquette, der nie ihrer war, und die Menschen in Pendlebury, die viel mehr, bemerkt hatten. Alzin, Boost war. Der Fahrer blickt auf sein Hand. Ist ernachturnd, nicht wahr, dass das els higher passieren kann. Miss Marple blickt über den Garten. Die Klut stellen sich dörfer als ruhig vor. Das Verbrechen in die stittige Herren in die Dunkelheit. Aber das, wie es ist, wissen, sie anschuur en passangsfig is brocht. Keine Dunkelheit is brocht, nur den Trost der Menschen. Die Weg schauen, sie sehen, ein Zeitlang schweigend, da nur unterbrochen, vom Lausanne, klirrender Tassen an dem, Pferden, lutender Letzen, Kirchen, glocke.am abendkehrt, Miss Marple, Notch House, Zurich, und setzte sich an sie verfasst einen kurzen Brief an Margaret Pierce, anlegt ihm ein Kopie de Fotos, an der ein Kurs Notiz bei. Die Schwester hat recht, so kommen ihr Stimmworte, gehört. Das ist wichtiger, als ndere.c, vers igel, den Brief. Kleb dein Briefmark darauf und leg den neben die Tür. Drogen begannen die Stern zu erschien die Luftwar. Frisch und versprechen beginn eins neuen Jahres. Sie ging zu ihrem Sessel. No mehr Strickarbeit. Wieder auf, an der Night die letzten Maschen, eins Schals. An dem sie seit Midsommer gearbeitet hat. Das Muster war kein Mysterium mehr. Kana, aber sprang in kein Verheddern. Die Geschichte war endlich vollständig.